Hare Krishna, Vaishnavas, Shotabara, Bhakti Gana Vandanam. I bow down repeatedly to all the Vaishnavas. Я кланяюсь повторно всем и всем вайшнавам снова и снова. All over the world and all over the universe. По всему миру и по всей вселенной. Om Agyana Tamarandasya Gananjana Salakaya Chachmantam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishnam Stapatam Yena Bhutale Swayam Rupagadhamayam Anti Samvedantikam Vandeham Shri Guru Shri Yatapadakamal Shri Guru Vaishnavam Shah Shri Rupam Sagrajatam Sakana Raghunatham Vitantam Shridivam Sadvaitam Sadhutam Brajana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sagana Lalita Shri Vishavitam Sya He Krishna Karana Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopisha Gopikanta Radhakanta Namoste Tapta Kanchan Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vishavanu Sri Devi Pranamani Hari Vanchakapatrubyascha Pasandubhye Vachapatitanam Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasati Gaura Bhaktivinoda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Namarum Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Iti Nam. Namaste Saraswati Devi Gauravani Pachani Nivasesha Shrunivadi Praskachadi Sudar. Gaurave Gaurachandraya Radhikaya Tadaya Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha. I'm going to read a verse from the Chaitanya Charitamrita. Я собираюсь прочитать стих сегодня Чайтанья Чаритамриты. So it's Adi Lila, chapter 11, text 59. Это Ади-лила, 11 глава, 59 текст. Jai Jai Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jai Advaita Chandra Jai Gaura Bhakta Vrinda Jai Jai Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jai Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jai Jai Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jai Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. So in the Adi Lila, chapter 10 and 11, the names of all of Lord Chaitanya's associates are given. В Чайтанья Чаритамрите в Ади-лиле 11-10 глава были даны все имена спутников Господа Чайтаньи Нитьянанды. But not all the associates. I think we could say the principal or the important associates. Не все спутники, но самые главные из них, они были упомянуты здесь. And first, there's a list of 90 associates of Lord Chaitanya. И первая часть списка – это 90 спутников Господа Чайтаньи. And then there's a list of, I think, 37 associates, especially in Jagannath Puri. И затем список спутников Господа Чайтаньи 37 в количестве, 37 в Джаганнатх-пури. And then in chapter 11, there is a list of 75 associates of Lord Nityananda.
И дальше в 11 главе описаны 75 спутников, приближенных Господа Нитянанды. Mm. I'm reading now from Chaitanya Charitamrita. Я сейчас читаю Чайтанья Чаритамриту. Among all the branches of Nityananda Prabhu, Virabhadra Goswami was the topmost. Из всех близких спутников Шри Нитянанды Прабху Вирабхадра Госвами был самым лучшим, высшим. His sub-branches are unlimited. Подветви которого безграничны по своим числу. So this is chapter 11. So text 57. No one can count the unlimited followers of Lord Nityananda. 57 текст 11 главы говорит, кто способен сосчитать последователей Господа Нитянанды? I have mentioned them just for my self-purification. Я упомянул лишь некоторых из них только ради собственного очищения. So this is the verse now I wanted to share with you, text 59. И сейчас текст, который я хочу с вами поделиться, 59. Anagala prema sabha chesta angala Krishna dite prema dite dara mahabala. All of these devotees have unlimited strength. Все эти преданные были наделены безграничной силой To give unobstructed, unceasing love of Krishna. давать другим всепобеждающую, неиссякаемую любовь к Кришне. By their own strength. Своей собственной силой. That's Mahabala. То, что Махабала называется. They could offer anyone Krishna and love of Krishna. Своей силой они могли подарить Кришну и любовь к Нему. So, Priyojana means the ultimate, Priyojana Tattva means subjects of the ultimate goal of life. Прайоджана Татва, она обозначает высшую любовь, конечную любовь к Богу. And we can clearly say the ultimate goal of life is Krishna prema. То есть Прайоджана обозначает высшую цель жизни, и можем сказать четко, что это любовь к Богу, Кришна према. Or love of one of Krishna's expansions. Или любовь к одной из экспансий Кришны. Like Nishingadev or Lord Ramachandra. Так, например, Нрсингхадев либо Господь Рамачандра. Or Lord Narayan. Или Господь Нараяна. So the goal, the ultimate goal is not Krishna. The ultimate goal is love of Krishna. И, конечно, цель жизни это не Кришна, но любовь к Кришне. So I asked the question, who has love of Krishna? И я спрашиваю всех вопрос, кто имеет любовь к Кришне? Does Krishna have love of Krishna? Or do the devotees have love of Krishna? Разве Кришна имеет любовь к Кришне или преданные имеют любовь к Кришне? So obviously it's the second one. The devotees of Krishna possess love of Krishna. Наверняка вторые, те, кто преданные Кришне, они обладают любовью к Кришне. Krishna does not have love of Krishna. Кришна, он не имеет любовь к Кришне. Sometimes we see in the material world men and women, they fall in love with themselves. Иногда мы видим в этом материальном мире, когда женщина с мужчиной влюбляются друг в друга. Like I've noticed, I think it's Mr. Olympia, you know, the bodybuilders.
Я заметил это, что это олимпийский чемпион, мистер Олимпия, бодибилдер, то есть это культурист. Yeah, there's one famous bodybuilder. His name is Ronald Coleman. И один из известнейших этих культуристов, его имя Рональд Коман. And he won the title Mr. Olympia, I think 4 times. И мне кажется, что он выиграл титул мистера Олимпия 4 раза. So what they do is they look in the mirror and they see themselves with all their muscles and they get excited. И все, что они делают, они смотрят в зеркало, они видят свои мускулы, и они очень при этом вдохновляются и гордятся. And sometimes they look in the mirror for a long time, and this increases their love for themselves. И если они долго смотрят в зеркало, то это в конце концов увеличивает любовь к ним самим. And then of course we have selfies. Ну и, конечно, мы имеем все селфи. And you buy this like rod, and then you put at the end the camera, and then you look at yourself and you take a picture. И вы покупаете треногу, эту телескопическую, и потом вы ставите фотоаппарат и смотрите на себя в камеру. Like people, they go to Niagara Falls, and then they stand on the edge, and then they're looking at themselves, and Niagara Falls is in the background. И они отправляются в Ниагара Фоллс, и они смотрят, ставят эту камеру и смотрят на себя в нее, а сзади водопад Ниагара находится. And then they think, let me just move back a little bit to get more of the picture in Niagara Falls. И потом они думают, ну дай-ка немножко подвинуть, чтобы посмотреть чтобы эта Ниагара Фоллс была более ясно видна. Then obviously you know what's going to happen next. И потом очевидно, что происходит дальше, мы знаем. Да? Yeah. They fall into Niagara Falls. То есть мы падаем в этот Ниагара Фоллс. There are statistics showing how people have died taking a selfie. И есть статистика, где показывает, как люди умирают от селфи, сколько умерло. This is interesting because I did hear that Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, he wouldn't look in a mirror. I'm not too sure, but there are Vaishnavas that put their tilak on without looking in the mirror. И я слышал, это интересно, что Бхактисиddханта Сарасвати, он никогда не смотрел в зеркало. И вайшнавы, когда ставят тилаки, они делают это без зеркала. So there's Krishna and there's love of Krishna. Так у нас есть Кришна и любовь к Кришне. And love of Krishna is the goal. И любовь к Кришне является целью. Yeah. And the pure, unadulterated devotees, they can give that love of Krishna to you. The pure, unadulterated devotees. И эти вайшнавы, которые очень могущественные, они могут даровать нам любовь к Кришне. Can give that love of Krishna to you. They can give that love Они могут даровать нам любовь к Кришне. To you. Are you hearing? Они могут дать эту любовь к Кришне нам. So, Krishna
Dite or Krishna Dila, Prema Dila, Dara Mahabala. These Vaishnavas have the power to give you love of Krishna. Итак, здесь говорится в стихе, что эти вайшнавы имеют могущество даровать нам любовь к Кришне. And yesterday was the disappearance day of three great Vaishnavas. И вчера у нас был день ухода трех великих вайшнавов. Srila Raghunath Das Goswami, Первый из них Шрила Рагунат Дас Госвами, Srila Raghunath Bhatta Goswami, Шрила Рагунат Бхатта Госвами and Srila Krishna Das Kaviraj Goswami. и также Шрила Кришнадас Кавирадж Госвами. They were all intimate associates of Lord Chaitanya. Все они являются ближайшими спутниками Господа Чайтаньи. And in Krishna Lila, they are all servants of Radharani. И в Кришналиле они все являются слугами Радхарани. Srila Raghunath Das is Rati Manjari, or sometimes called Tosi Manjari. И Шрила Рагунат Дас, он является Рати Манджари, иногда его называют Тулси Манджари. And Raghunath Bhatta Goswami is Rasa Manjari. Rasa. И Бхатта Госвами является Раса Манджари. And Krishna Das Kaviraj, the author of Chaitanya Charitamrita, is who is he? Кастури. Kasturi Manjari. И Шрила Кришнадас Кавирадж, который является автором читания Чаритамриты, он в Кришналиле Кастури Манджари. So these three personalities are Nitya Siddhas, eternally liberated souls. Эти три личности являются нитья ситхами или вечно освобожденными душами. So they're not just Uttama Bhagavats. Это не просто Уттама Бхагаваты. They are all in Madhurya Ras, and they're associates of Radharani in Vrindavan. И они все находятся в Мадхуре Расе, и они все спутницы и служанки Шримати Радхарани. And they have more attachment to the service of Radharani than they have to the service of Lord Krishna. И они имеют большую привязанность к служению Радхарани, чем к служению Кришне. Rupa Goswami has given the name, or there's a term, tat tat sambhogichamai, tat tat bhavichamai. So tat tat bhavichamai means the personal servants of Radharani. И Рупа Госвами дал терминологию, что это называется тат-тат-бхава ишхамаи, или служанки Шримати Радхарани. And they're all younger than Radharani and the Astagopis. И они все младше, чем Радхарани, либо 8 Аштагопи. Not listening. For instance, Raghunath Das Goswami in a spiritual body is 13 years and 2 months. Для примера, Рагунат Дас Госвами в своем духовном теле, его вечный возраст 13 лет и 2 месяца.
So the mercy or the kripa of the Vaishnav is more important than the mercy of Krishna. И милость вайшнавов, она более важна, чем милость Кришны. Prabhupada gives the example, before you love someone, you love their dog. And then by loving their dog, И they Прабхупада дает also пример. become impressed. И Прабхупада дает пример. Перед тем, как любить личность, вы полюбите собаку. И поэтому тот хозяин будет впечатлен этим. Like Shivananda Sain became attached to Sabak. Как, например, Шивананда Сен, который был привязан к собаке. And the Sabak went to Vaikuntha. И эта собака отправилась на Вайкунтху. And sometimes the Vaishnavas say these neck beads, they're like the dog collar. И иногда называют вайшнавские тулоси малу, называют ошейником. So in the Srimad Bhagavatam, in the second canto, Шримад Бхагаватам, второй пристав, Srila Prabhupada writes, Шрила Прабхупада пишет, a devotee should be more serious about seeking the mercy of another devotee than the mercy of Krishna himself. Прабхупада пишет, что преданный должен быть более серьезным в обретении милости преданного, чем Кришны самого. And in the third canto, Prabhupada writes, the mercy of a devotee is more potent than the mercy of God or Krishna. В третьей песне Прабхупада пишет, что милость преданного, она более могущественна, более патентна, чем милость Кришны. And Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Maharaj has said that Vaishnav Seva is more important than Vishnu Seva. Vaishnav Seva is more important than Vishnu Seva. И Бхактисиданта Сарасвати Такур Махарадж говорит, что Вайшнава Сева выше, чем Вишну Сева. And then Srila Bhaktisiddhanta, he says, God cannot give himself to a devotee. И Шрила Бхактисиданта говорит, что Бог не может дать себя преданному. Only another devotee can give you Krishna. Only another devotee can give you Krishna. Только другой преданный может дать нам Кришну. So yeah, there is slight delay in internet because of the weather. Есть небольшая задержка в интернете из-за погоды. Харе Кришна, меня слышно? But I will carry on. Я буду продолжать. Меня слышно? Вы прерываетесь, говорю, Сутара Прабху. Я могу попереводить, если что. Окей, сейчас нормально или? Да, сейчас нормально. Ну, если что, да, будьте на подходе. So the devotees are given what is called power of attorney. It's a legal expression. И преданному дано такое право, право юриста
Это такое легальное утверждение в законодательстве. And they can act on behalf of Krishna. И преданный может действовать в пользу Кришны. Hmm. And one example would be that Lord Chaitanya, he spread Krishna consciousness in India. И пример будет в том, что Господь Чайтанья распространил сознание Кришны в Индии. And he sent Lord Nityananda and Haridas Thakur to Bengal. И он послал Господа Нитянанды Харидас Такура в Бенгалию. But he did not preach in China and Japan and Indonesia and Europe. Но он не проповедовал в Китае, в Японии, в Индонезии или в Европе. Or Russia or Ukraine. Или в России, или в Украине. He waited, his plan was to wait, and then he empowered Srila Prabhupada. И его план был в том, чтобы подождать и уполномочить Шрилу Прабхупаду. I've understood one of Srila Bhaktisiddhanta's servants, disciples, Hridayananda Bon Maharaj. Один из учеников Шрилы Бхактисиданты Сарасвати, Бон Махарадж, Хридаянанда Бон Махарадж. He went to America, but his preaching wasn't that effective. И он отправился в Америку, но его проповедь была неэффективна. But then, of course, we know when Prabhupada went, Avesh, Shakti Avesh, Prabhupada was empowered. И мы знаем, что Прабхупада, он был уполномоченной личностью, называется Шакти Авеш. Krishnadas Kaviraj explains three ways that Lord Chaitanya would give out love of Krishna. И Кришнадас Кавираш объясняет тремя путями, как можно получить любовь к Кришне. Sakshat Darshan. Первое называется Сакшат Даршан. So that means you directly see Lord Chaitanya in front of you. Это когда мы непосредственно видим Господа Чайтанью перед нами. So, of course, that was 500 years ago. И это было, на самом деле, 500 лет назад. And the second way Lord Chaitanya would spread is Avibhav. И второй называется Авирбава. Это когда Господь Чайтанья... So the example is Lord Chaitanya was living in Jagannath Puri, but every day his mother Sachi, would cook for him, and she was living in Navadvip. И пример в том, что Господь Чайтанья, он жил в Джаганнатхапуре, но мама Шачи готовила ему, которая жила в Навадвипе. And when Mother Sachi would offer the prasad to the deity of Lord Chaitanya, although Lord Chaitanya was 1,000 kilometers away, he would appear in the temple room. И мама Шачи, которая в Бенгалии, она предлагала просад божеству, и тем не менее, что Господь Чайтанья находился за 1000 километров от этого места, тем не менее он являлся перед ней. And he would take all that prasad. И он принимал весь этот просад. And the plates would be empty. И тарелки, они опустошались. And then Mother Sachi used to get confused. And she would think, what's happening? И мама Шачи, она была в ошеломлении, как это, что же происходит? Did some animal, sabak, did some animal come and eat the prasad? Неужели какое-то животное пришло, может, собака, которая съела просад? Or did a ghost come and take the prasad?
пришло привидение, которое поглотило просад. Or maybe I got confused and I didn't put any prasad on the plates. Может быть, я впала в замешательство, и не положила никакого просада на тарелку. And then Mother Sachi would wash the plates and again offer the prasad on the altar. И затем мама Шачи, она мыла тарелки и снова предлагала просад на алтаре. And again, Lord Chaitanya Mahaprabhu would appear and take the prasad. И снова Господь Чайтанья являлся, и он принимал просад. So this is called Avibhav. Это то, что называется авирбхава. And Krishnadas Kaviraj mentions there were 4 places where Lord Chaitanya would do his Avibhav Leela. И Кришнадас Кавирaj, он упоминал 4 места, где Господь Чайтанья проявлял свою авирбхав лилу. Mother Sachi's temple room. Первое – это храмовая комната мамы Шачи. Then in Srivasangam, when the Vaishnavas used to dance and have kirtan every night for 1 year. И затем Шива Сангам – это место, где все вайшнавы проводили киртан в течение 1 года. And then a third is wherever Lord Nityananda was dancing. Третье место – это где, в том месте, где Господь Нитянанда танцевал. And a fourth, Avibhav Leela, was where Raghava Pandit was having kirtan. И 4 место – это где Рагава Пандит также проводил киртан. But on the strength of a devotee's love, Lord Chaitanya can appear anywhere. И по силе любви Господа Чайтаньи, Господь Чайтанья мог, вернее, преданного, Господь Чайтанья мог явиться где угодно. For example, Srila Narottam Das Thakur organized a festival in a place called Katuri. Например, Нароттам Дас Тхакур, который организовал фестиваль, который проходил в Кетури. And he invited Jahnavi and all the leading Vaishnavas. И он пригласил Джанави Мата и всех лидирующих вайшнавов. But Lord Chaitanya had already gone, disappeared 15-20 years ago. Но Господь Чайтанья, он уже ушел в то время, 15-20 лет назад. And when Narottam, Srila Narottam started dancing and singing, Lord Chaitanya appeared. Но как Нароттам, Шрила Нароттам стал танцевать и петь, то Господь Чайтанья снова явился. Of course, he was also on the altar. And the deity or Murti, Vigraha, is also the same as Lord Chaitanya. И, конечно, он был на алтаре, но Виграха, она ничем не отлична от самого Господа. So whenever there are pure devotees and they're having kirtan, Sri Chaitanya Mahaprabhu and Panchatattva, they can manifest themselves. И где угодно Господь Чайтанья проводит киртан, то преданный проводит киртан, то Господь Чайтанья может проявить себя в этом месте. Maybe for a few minutes. Может быть, несколько минут он может появиться. And this is called Avibhav. Это то, что называется авирбхава. And the third way Lord Chaitanya spread Krishna consciousness was through his associates. И еще один пункт, когда Господь Чайтанья мог распространять сознание Кришны через своих спутников. So this is called Shaktiyavesh Avita. И это то, что называется Шакти Вешаватара. So Lord Chaitanya's energy or influence, or the word is prowess, would enter in to a devotee.
И тогда энергия Господа Читания, его доблесть, его сила, могущество, оно входит в преданного. And that Vaishnav would exhibit Vipralamba Bhav and the ecstasies of Lord Chaitanya. И тогда этот Вайшнав может проявить Випраламба Бхаву и экстазы Господа Чайтаньи. So one great devotee, his name was Shivananda Sen. Один из таких великих преданных, его имя Шивананда Сена. He experienced all three. И он испытал все три состояния. So Lord Chaitanya entered into Nakula Brahmachari. Когда Господь Чайтанья вошел в Накула Брамачари, and Nakula Brahmachari started to exhibit Sattvika Astika Bhavs. и Накула Брамачари стал проявлять Сатвика Аштака Бхавы. Crying, laughing, shivering, hair standing on end. Он плакал, он дрожал, его волосы становились дыбом. And Nakula Brahmachari exhibited these symptoms in a to a high degree. И Накула Брамачари проявлял эти эмоции до высшей степени. Yeah, there's 5 different levels of exhibiting Sattvika Astika Bhavs. То есть тут разные уровни проявления этих Сатвика Аштака Бхав. So Asta means there's 8 spiritual bhavs. Ашта значит 8 духовных бхав. So the first one is, it's called smoldering or smoking. И одно из них называется пускающий дым, по-моему. Where there's maybe one symptom you're exhibiting and you're able to conceal it or hide it. И кто-то может проявить их до высшей степени, а кто-то может спрятать и подавить их. It's called Dumaita. Называется думаита. And then the next one is when it's more stronger, when there's 2 or 3 symptoms exhibited in the devotee's body, and it's hard to conceal them. They start showing. И следующие симптомы этих бхав, они более могущественны, более мощно проявляются, поэтому трудно их спрятать. And that's called Jwalita. То, что называется двалита. So that's like, the first one is smoking, and the next one is like burning. Первое это как дым идет, курящее, а второе это горящее. And then the third one is like burning brightly. И третье это как горящий очень ярко. And it's when 4 or 5 symptoms simultaneously are exhibited in a Vaishnav. И когда 4-5 симптомов сразу проявляется одновременно в одном вайшнаве. It's called Deepta. Это то, что называется дипта. Rupa Goswami has explained all of this. И Рупа Госвами объясняет все эти вещи. And then there's a 4th intensity. И затем 4-й уровень интенсивности. When it's like a fire, it shines very brightly. И это признак как огонь, который сияет очень ярко. And that's called Udipta. Это то, что называется удипта. So this is like hair standing on end and then not being able to speak. Это, например, волосы стают дыбом или человек не в состоянии говорить что-то. Asru, weeping. Ашу значит рыдание. Laughing. Смех.
stamba, stunned. Стамба – это оцепенение. Then there's the fifth one. And the fifth one is when the fire is very extremely bright. И пятое – это когда огонь, он чрезвычайно яркий. And that's called sudipta. Это то, что называется судипта. I think, I may be wrong, but I think only Lord Chaitanya and Radharani can exhibit sudipta. И я думаю, может быть, я не прав, что только Господь Чайтанья и Шримати Радхарани проявляет судипта. So this great Vaishnava, Nakula Brahmachari, was exhibiting these symptoms of love of Krishna. И этот великий преданный Накула Брамачари, он проявлял эти симптомы любви к Кришне. And many people were going to take darshan from him. И множество людей, они приходили получить даршан его. So Shivananda Sain, he's a pure devotee. He heard about this. И Шивананда, сын, который является чистым преданным, он услышал об этих вещах. But he had some doubt. Но у него были некоторые сомнения. Yeah, the word is shamshaya. He wasn't too sure whether this is real or whether it's sahajya. И это слово обозначает отсамшая. То есть он не был наверняка уверен, что было ли это реальным, или это была какая-то сахаджия. So he thought, let me test Nakula Brahmachari. И он подумал, давай-ка я проверю этого Накула Брамачари. And he went to where Nakula Brahmachari was sitting, and he stayed some distance away under a tree. И он отправился туда, где Накула Брамачари сидел, и он спрятался на расстоянии под деревом. And he started chanting his worshipful mantra. И он стал повторять свою мантру для поклонения. The four-syllable Go-Ra-Anga. Это 4-слоговая мантра Гауранга. Yeah, we usually compress it into 3 syllables, Gauranga. But technically, according to Sanskrit, is Go-Ra-Anga. Обычно мы складываем это в 3 слога, но технически на санскрите это будет Гауранга. Это 4. And Prabhupada has written in the purport that these 4 syllables, Go-Ra-Anga, are the same as Radha Krishna. И Прабхупада объясняет в комментарии, что эти 4 слога Га-Ра-Анга это совпадает с Шри Рада Кришна 4 также. So Shivananda Sain thought that if Nakula Brahmachari knows where I am and he knows what mantra I'm chanting, then I'll be convinced that he's invested with the potency of Lord Chaitanya. И тогда Шивананда подумал, если он Накула Брамачари знает, какую мантру я повторяю, тогда ясно, что он наделен потенцией Господа Чайтаньи. So Nakula Brahmachari, immediately he knew. И Накула Брамачари сразу же понял, And he called for Shivananda Sain to come to see him. Шивананда Сену, чтобы увидеть его. And then he told Shivananda Sain, I know you have some doubt. Your mantra is Go-Ra-Anga. И он сказал, я знаю, у тебя есть сомнения, я знаю твою мантру, это Га-У-Ранга. So then Shivananda Sain gave up any doubt that he had.
И тогда Шивананда Сен, он оставил все сомнения, которые он имел. So Nakula Brahmachari is an example of Shakti Avesh, being empowered. И Накула Брамачарья является такой шакти Авешей, будучи уполномоченным. Hmm. Even Shivananda Sen himself in Krishna Lila is a gopi. И Шивананда Сен сам является в Кришна-лиле гопи. Yeah, he's called Vira, V-I-R-A, Vira. Его имя – это Вира, Вира Гопи. So Sri Chaitanya Mahaprabhu can spread his message, potency, through his devotees. Поэтому Господь Чайтанья может распространить свое послание через своих преданных. And one can be empowered in different ways. И каждый может быть уполномочен определенным образом. For instance, Lord Brahma was not, he's a jiva, Lord Brahma, in this universe, and he was not empowered to spread bhakti, but he was empowered to create. И Господь Брахма, как я понял, он не джива, и он не был уполномочен распространять бхакти, но он был уполномочен творить. And then the example of Parashuram, he was also empowered, but to kill. Или другой пример Парашурама, который был также уполномочен убивать. I think Lord Buddha is also Shakti Avesh. Я думаю, что Господь Будда также является Шакти Авеш. So, Prabhupada, our Prabhupada, was also empowered. И также Шрила Прабхупада, он также был уполномочен. But he wasn't empowered all the time. Но говорят, что он не был уполномочен все время. Because when he went to Jhansi, and he started the League of Devotees, his preaching wasn't very successful. И, к примеру, когда он отправился в Джанси и начал свою лигу преданных, то она не была успешна. So Yoga Maya was covering his being empowered. И Йога Майя, она покрывала его уполномочия. But 5-10 years later, when he went to America, that potency was revealed. И через 10 лет, когда Шрила Прабхупада отправился в Америку, его могущество, оно было явлено. And it's very obvious, he was empowered to preach Krishna consciousness. И очень очевидно то, что он был уполномочен проповедовать сознание Кришны. Especially through his books and through the ISKCON mission. И в особенности через его книги и через миссию ИСККОН. And then Srila Prabhupada left his body. We can't call it a material body. It seemed like material, but it's spiritual. And then he was no longer empowered, at least on this earth planet. И затем Шрила Прабхупада оставил свое тело, которое, по всей вероятности, духовное, хотя выглядит как материальное. И с этого времени он уже не был уполномочен, как минимум здесь, на этой планете. And many of Srila Prabhupada's followers, first generation, second generation, and third, they're also empowered. И много последователей Шрилы Прабхупады, например, первое поколение, второе, либо третье поколение, также уполномочены. To preach in different ways. Проповедовать различными путями. Some followers of Prabhupada are empowered to preach to scientists. Некоторые последователи Прабхупады, они уполномочены проповедовать ученым.
Some are empowered to translate, like Gopi Paranadhana Prabhu. Некоторые уполномочены переводить, например, как Гопи Паранадхана Прабhu. He presented many books, but Brihat Bhagavatamrita in particular. Он представил множество книг, но в особенности самое главное это Брихат Бхагаватамрита. Some of Prabhupada's followers are empowered to manage. Некоторые последователи Прабхупады, они уполномочены управлять менеджментом. Like Prithu Maharaj, he was empowered to manage the Earth planet. Как, например, Притху Махарадж, который был уполномочен управлять планетой Земля. Some Vaishnavas, Prabhupada's followers, are empowered to travel, constantly travel and preach. Некоторые последователи Прабхупады, они уполномочены постоянно путешествовать и проповедовать. So we should be able to recognize these great Vaishnavas. И мы все должны быть способны осознать и признать всех этих вайшнавов. So exactly 50 years ago, on October the 5th, Srila Prabhupada came to Durban, South Africa. И четко 50 лет назад, 5 октября, Шрила Прабхупада, он приехал в Южную Африку. And it was on a Sunday. Это было воскресенье. And today is Sunday. И сегодня как раз воскресенье. So it was in the evening, and then they drove into the house in Westville, which is a suburb of Durban. И это было вечером, когда он приехал в пригород Вествилл. Это был пригород Дурбана. And yesterday we took a deity of Prabhupada to that same house, and we had a program. И вчера мы взяли божество Прабхупады и отправились в тот же самый дом, и мы здесь там устроили программу. So this next few days, there's two celebrations in South Africa. И в течение последующих нескольких дней будет два праздника в Южной Африке. 50 years ago, Prabhupada set foot in South Africa. 50 лет назад Шрила Прабхупада поставил свою ногу в Южной Африке. And 40 years ago, the temple Shri Shri Radha Radhanath opened. И 40 лет назад храм Шри Рады Радханатхи был открыт. There is actually a film of the temple opening by Nishingananda Prabhu, my godbrother. Даже есть фильм по открытию храма, этого храма Шри Рады Радханат моим духовным братом Шилой Симханандой Прабhu. At that time, we invited for the first time Bhakti Tirtha Maharaj. И в то время мы пригласили в первый раз Шрила Бхакти Тиртха Махараджа. And Giriraj Maharaj also came. И также Гирадж Махарадж приехал. So in South Africa, we're involved in these festivals at the moment. И в Южной Африке мы сейчас вовлечены в эти фестивали в настоящее время. Original devotee that came here was in 1972, and his name was Shruti Prabhu. И изначально в Южную Африку приехал один преданный, которого звали Кшуди Прабhu. Он был в 1972 году приехал. And he was only 19 years old. Ему было тогда 19 лет от роду. And when he came here, he was persecuted and harassed by the state security. We would call them the apartheid police. И когда он приехал, он был преследуем и подвержен угрозам, то, что мы называем полиция апартеида. Just like in Russia and Ukraine, many devotees were harassed when communism was practiced. Когда, например, в Украине и в России много преданных было
также обеспокоены, когда был период коммунизма. So Shruti Prabhu, he came here again a few days ago. He still comes to South Africa every year. И Кшуди Прабhu, он снова приехал несколько дней назад. Он продолжает приезжать каждый год к нам. By himself, he stayed for 9 months. И сам он оставался в Южной Африке 9 месяцев один. And distributed Prabhupada's books. And to make money, he used to sell incense. И он продавал книги Прабхупады, и чтобы деньги он продавал также благовония. And also make life members. И делал также life-мемберов. Then, when the security police forced him, they forced him to leave. И когда секретная полиция, она принудила его к тому, чтобы он покинул страну. Srila Prabhupada asked Pusta Krishna Swami and Janaka Raj to come and take over. Тогда Шрила Прабхупада попросил Пушта Кришна с вами и Джанака Раджа приехать и принять полномочия. So they came in 1973. И они уже приехали в 1973 году. And Pusta Krishna Swami, a very young sannyasi, he needed more help. И Пушта Кришна с вами, он был очень молодым саньяси, ему нужна была помощь. So he asked Prabhupada to ask the English devotees, can you please send some more devotees, but English passport. И он попросил Прабхупаду, чтобы тот спросил других англоязычных преданных, чтобы они приехали, чтобы менеджеры послали больше преданных с английским паспортом. So that's when Janaka Raj preached to me, and I ended up coming to South Africa in 1974. И это когда Джанака Радж, он проповедовал мне, и я закончил тем, что отправился в Южную Африку в 1974 году. And then also some other devotees came, Dhiranga Prabhu and Rochani Prabhu and Gokalendra. И также другие преданные появились там, Диранга Прабhu, Рочани Прабhu и Гокулендра. Yes. Gokalendra and Rochani were the first South African disciples of Prabhupada. И Рочани, и Гокулендра Прабhu, они были самые первые ученики Прабхупады из Южной Африки. And then there was one nice lady called Venurati. She came. И была там одна хорошая женщина, ее звали Венурати, она также приехала. And then Ridha Prabhu, who's now living in Mayapur, he was born in South Africa and he came. И Врида Прабhu, который сейчас живет в Майяпуре, но он родился в Южной Африке, он также приехал туда. And he's still active in Krishna consciousness together with his South African wife, Shama Sundara. И он по-прежнему активен, живет со своей женой, которая также является южноафриканкой, и ее зовут Шама Сундари. Shama Sundari was the first Indian disciple of Prabhupada in South Africa to be initiated. И Шама Сундари была первая южноафриканская ученица Прабхупады, которая получила инициацию. I remember she lived in Benoni, and I went to the house with Gokalendra when we picked her up. She used to stay weekends, and then she joined. И я помню, когда мы отправились, она жила в Беноне, и мы приехали с Гокулендрой и подобрали ее на программу, и потом она осталась там и получила инициацию. And then Ramanuja Prabhu came from Nairobi. И затем Рамануджа Прабhu приехал из Найроби. And then in 1980, the South African Yacha was blessed with Bhakti Chaitanya Maharaj coming and Madhavi Prabhu.
И затем в 1980-м южноафриканская ядра была благословена тем приездом Бхактичитания Махараджа и Медави Прабху. And there was another blessing that Prabhupada inspired a Vaishnava called Tulsi Prabhu to come here in 1977. И также было еще одно благословение, когда Прабхупада вдохновил одного преданного по имени Туласи Прабху приехать в 1977 году. Now, previously, Tulsi Prabhu was the president of the Los Angeles Temple. И перед этим, как приехать, Туласи Прабху был президентом храма в Лос-Анджелесе, Which in those days was the headquarters of ISKCON. который в то время являлся штаб-квартирой ИСККОН. Now, of course, the headquarters is Sri Damaya. Конечно, сейчас штаб-квартира является Шри-Дам Майпур. So we owe a big debt to all of these Vaishnavas. И мы все задолжали большой долг всем этим преданным вайшнавам. Shamlal Prabhu. Также один из них Шьямлал Прабху. And it was Partha Krishna Maharaj who brought Prabhupada to South Africa. И это был Пушта Кришна Махарадж, который привез Прабхупаду в Южную Африку. Otherwise, he wouldn't have come. Иначе бы Прабхупада никогда не приехал. So Partha Krishna Swami, he left his body, I think 2 years ago or 3, but very wonderful Vaishnava. И Пушта Кришна с вами, он оставил тело 2 или 3 года назад и был прекрасный вайшнав. So we offer our respect to all of these Vaishnavas. И мы предлагаем свои почтения всем этим вайшнавам. Shota Bada Bhakti Gana. And we offer our deepest respect to all of you. И Чота Бада Бхактигана мы предлагаем наше почтение всем вам. Every living being is a devotee of Krishna. Каждое живое существо является преданным Кришне. But very few recognize that. Но буквально несколько они осознали это. So all of you and the members of ISKCON and followers of Srila Bhaktisiddhanta, they recognize this. Все вы, последователи ИСККОН и последователи Шрила Бхактисиддханты, вы приняли это и осознали. And we bow down koti, millions of times to the lotus feet of all these Vaishnavas. И мы преклоняемся все, совершаем миллионы поклонов коти всем этим вайшнавам. Whether they're in ISKCON or whether they're in Gaudiya Math or any other organization. Будучи ли они в ИСККОН, либо в Гаудия-матхе, либо в каких-то других организациях. And we bow down to them, even though they may be in other sampradayas. И мы поклоняемся и приносим поклоны, даже если они находятся в других сампрадаях. Shri Sampradaya, Rudra Sampradaya, Nimbaka Sampradaya. Например, Шри Сампрадая, Рудра Сампрадая, Нимбарка Сампрадая. So we should always respect the Vaishnavas. И мы должны всегда выражать почтение вайшнавам. And Nindanam, Dosa Kirtanam. We should never disrespect the Vaishnavas. И Нинданам, Душа Киртанам мы не должны никогда выражать непочтение к вайшнавам. If you disrespect the Vaishnavas, it's like drinking cyanide. И выражать непочтительность вайшнавам — это как пить яд. You know, the cyanide, they have the cyanide pills they put in the false tooth. And then when the spy gets caught, he crunches it. And in 5 seconds, he's dead.
Это как цианистый калий, который ложат шпионы в зуб, и когда они их ловят, отлавливают, то он раскусывает ее и через несколько секунд умирает. So Vaishnava aparad is worse than drinking the cyanide. И Вайшнава Парадха, она является более, еще хуже, чем этот цианистый калий. So we should be very careful. Мы должны быть очень осторожны. And the best way we can avoid criticizing is to always glorify. И лучший путь, как избежать критики, это прославление всегда. I'll just finish by giving two examples. Я сейчас закончу, дав вам два примера. In the Chaitanya Charitamrita, there was a very proud Brahmin. В читании Чаритамриты описывается один гордый браман. Gopal Chapala. Его имя Гопал Чапал. And he offended Srivas. И он оскорбил Шриваса. And in 3 days, he got leprosy. И через 3 дня он получил проказу. And then there was another Gopal Chakravarti who offended Haridas Thakur. И был другой по имени Гопал Чакраварти, и он оскорбил Харидас Такура. And he also got leprosy. И он также получил проказу. So we should be very careful. И мы должны быть очень осторожны. And even if we are criticized, we shouldn't say anything or do anything to retaliate. И даже если мы были раскритикованы, мы не должны делать ничего, чтобы критиковать либо отомстить. This is a verse in Chaitanya Charitamrita. И есть такой стих в читании Чаритамрите. That when a devotee is criticized, apaman, or disturbed, criticized, that devotee should not say anything or do anything to retaliate. И там так и говорится, что тот преданный, который раскритикован, он не должен ничего говорить в ответ и отомстить, мстить за это. It's very easy to talk about this, but when it happens and you criticize, the false ego takes control. И очень легко говорить об этих вещах, но когда в жизни происходит это, когда мы раскритикованы, то ложное эго, оно сразу подчиняет нас, начинает контролировать. So we can only pray to Lord Chaitanya, Lord Nityananda, Panchatattva, and our Guru Varga. Все, что нам остается, просто молиться Господу Чайтанье, Нитянанде, Панчтаттве или Гуру Варге. And we pray to our Diksha Guru, Siksha Guru, Param Guru to give us strength, spiritual strength. И мы можем молиться нашему Дикша Гуру, Шикша Гуру и Парам Гуру, чтобы получить духовную силу. To overcome pride, false ego. Чтобы преодолеть гордость и ложное эго. Gaur Premanandi, Hari Hari Bo. May all the Vaishnavas be blessed in Russia, Ukraine, India, South Africa. And may we increase our faith in other Vaishnavas, especially Srila Prabhupada and our Guru Varga. Пусть все вайшнавы будут благословены в Южной Африке, в Индии, в Украине и так далее. И пусть мы увеличим нашу веру в Шрилу Прабхупаду, в нашу Гуру Варгу. Any вопрос? Вопросы просили не задавать преданные, поэтому... I should say something about my health. Я также должен сказать кое-что о моем здоровье. I very much wanted to go to Vrindavan for Kartik. Я очень хочу отправиться во Вриндаван на Картику. But lately I've been getting
more stomach pains. Но, скорее всего, ну, у меня разыгралась боль в желудке. It is called diverticulitis. Это называется diverticulitis. And also little headaches and vertigo. И также головная боль и другие вещи. So I'm praying to Vrindavaneshwari. Maybe I can go next year. И я молюсь Вриндаванешвари, чтобы отправиться, может быть, на следующий год. Maybe in January or February, or maybe the end of next year. But when I make the plans, then obviously I'll tell all of you. Может быть, в январе-феврале, может быть, в конце следующего года. Но когда этот план будет, так сказать, явен, я вам обязательно расскажу о нем. But from the spiritual point of view, Manasa, within my mind, every day I try to go to Jamuna, Sevakunj, Govardhan, Radhakund, Shiva Sangam, Jagannath Puri. Но с духовной точки зрения я всегда пытаюсь в своем уме отправляться на Ямуну, в Севакундж, Гавардхан, Шивасангам, либо Джаганатхапури. So the gross body is in South Africa, but the subtle body, this is the mind, is in the Holy Dham. Грубое тело может быть в Южной Африке, но тонкое тело, оно находится в Святой Дхаме. And you should also pray, although you're living in Ukraine or Russia or South Africa, you should also pray that you can do the same. И вы должны молиться, возможно, вы живете в Южной Африке, либо в Украине, но вы должны молиться о том, чтобы делать то же самое. And by mercy, Kripa Patra, when we become the objects of mercy, we will be able to reside within the subtle body in these holy places. Но по милости Крипа-Патра, когда мы станем объектом милости, то мы сможем в нашем тонком теле жить в святых местах. Большое спасибо. Thank you so much for your service to Prabhupada and his mission. Большое спасибо всем за ваше служение Шриле Прабхупаде и его миссии. Go Premanandi, Hari Hari Bol.